Kỳ xin chào quý vị và các bạn. Huế đẹp cổ kính và cũng có những góc rất hiện đại, đủ để trở thành điểm đến hấp dẫn của những người bạn nước ngoài trẻ tuổi. Huế của bạn bè đôi khi là những gì rất gần gũi và hiện hữu trong cuộc sống thường ngày. Đó là nhịp sống thoải mái, những điểm di tích nổi tiếng, những không gian xanh êm đềm mà bạn có thể thoải mái trải nghiệm và tận hưởng. Kỹ sư chân dung Huế Đức và người ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng khám phá Huế với chàng trai nước Pháp Logan Lipkin. Hello everybody, my name is Logan. I'm 19 years old and I've been living in Huế for 3 years now. And I really love this city for its landscapes. I think it's something you can't take for granted. I think this city has plenty of it to deliver. I think there's a lot to discover in Huế, to try to discover as much as I can. Even after living in this city for 3 years, I haven't seen it all. And I would love to see more, and this has been a great opportunity. Mới 19 tuổi, Logan Lipkin có cha là người Nam Phi và mẹ là người Pháp. Sinh ra và lớn lên ở Pháp, từ bé, Logan đã theo chân cha mẹ di chuyển qua nhiều quốc gia nơi cha mẹ mình làm việc. Hawaii, Nam Phi, Ấn Độ, Dubai, Thái Lan, Lào. Mỗi quốc gia, Logan sống và học tập được vài năm. Cách đây 5 năm, gia đình Logan đã quyết định sống ở Việt Nam và họ đã có 3 năm gắn bó với Huế. Huế là thành phố khác biệt, nơi Logan nhanh chóng bắt nhịp và yêu thích rất nhiều điều. Huế cũng là thành phố gắn bó với tuổi trẻ của Logan. Chàng trai trẻ biết ơn và hạnh phúc khi đã và đang được sống trong một thành phố vừa cổ kính vừa năng động. Hi Logan. Hello Miss Key. Nice to meet you. Nice to meet you too. Living Huế in 3 years, what have you discovered? After living in Huế for 3 years, you try to discover as much as possible. And I think this place has to offer a bit of everything. The food is very special, the people are very special, the place itself is amazing, and I think this landscape is also very wow. But sadly, I can't eat so much food because I don't really like seafood. So for me, the Huế food is not the best thing for me, but I think the people are super kind and the landscapes are amazing. I mean, the sunset here is beautiful. You don't get to see this every day. I think that's really cool. Thank you for your sharing. No problem. Có thể thấy người bạn trẻ này rất vui vẻ khi được sống ở Huế. Và để hiểu hơn về cuộc sống thường ngày của người bạn này, vậy thì ngay bây giờ, Nhã Kỳ sẽ cùng các bạn đến ghé thăm ngôi nhà của Logan. Vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, giờ đây Logan Lipkin là tân sinh viên ngành thiết kế và nhiếp ảnh của Học viện Nghệ thuật California, nước Mỹ. Dù học online, nhưng chàng trai 19 tuổi rất bận rộn. Những môn học mới, môi trường học tập mới luôn tạo hứng thú và sự hấp dẫn riêng. Như nhiều người trẻ khác, Logan cũng có những phút giây thư giãn của riêng mình. Sống ở Huế, Logan không có nhiều bạn bè. Cuộc sống cùng các thành viên trong gia đình luôn là điều quý giá của chàng trai trẻ. Họ có thể ngồi với nhau hàng giờ, ăn uống, chuyện trò không chán. Không khí gia đình đầm ấm, hạnh phúc là khoảng thời gian tốt đẹp với Logan trong những ngày tháng ở Huế. I mean, Logan is a very open person. He's traveled around the world. He's been to many different countries and different cultures. He's learned different languages and different histories. And so, you know, as a father, I'm very proud. He's done well. He's grown very quickly and he enjoys being outdoors in the nature and being creative. So for me, I'm very, very proud. You know, I love him very much. And he's not Vietnamese yet, but he enjoys it. He enjoys Vietnam a lot. How do you feel when moving many times?
It's like anything really. At the start, it's a bit hard. It's a bit difficult. It's shocking. You go from one country to another. Everything is different, a different language, different people. But I think after traveling enough, you get used to it. So it's not so shocking anymore. It's kind of normal. And I think after most of the places we visited, I think anywhere we go, it won't be as hard or as difficult as people would think it would be to immigrate from country to country. But I find it fun, and I find it very exciting to do such things. I started moving around probably when I was around 2 years old. And since then, I think we've traveled to maybe 14, 15 different countries, lived in them for at least 1 to 2 years each. And I think we've seen a lot, and we've done a lot, and moved a lot. And it's kind of become the norm for us. It's normal to do such things. Why did you choose to study design and photography? I decided to do design and photography because when traveling so much, you see so many things. And I think photography is amazing because you can capture it and you can keep it with you all the time. And I like to study design because it's on the computer, and I'm very used to being on a computer. And for me, because we travel so much, I need something that I can take, and if I move to a different country, I can continue. I don't need to stop and start again. So studying online graphic design and photography is easy, because photography you can do anywhere in the world, and design you can do anywhere in the world. Most designers, they all speak the same language. It's design. There's no English or there's no Vietnamese. Everything is design. It's art. So I think it's a very easy subject, and I think it's a very creative subject. What does family life mean to you? I think us being a family and traveling so much, it's very important that we're together. I think that also helps. If you were to move alone, say from country to country, when you land in that country, you have nobody to talk to. You have no friends, you're in a new place. But being in a family means that wherever we go, we will still have ourselves. So it's easy to start up. It's very simple for us. I think family life is very important, and it's to be enjoyed. We go to the cinema a lot. We go out for lunch, and we try to experience as many restaurants as possible, always changing. But we're always all together when we do it. As a young person, what are your hobbies? In the past, I've had many hobbies. I mean, I've played football, I've done wakeboard, I've done a lot, but one of my main hobbies is obviously photography. We also do trekking, so long distance walking, and in Huế actually we found a few spots where you can go and hike up hills of very nice views nearby the lakes and the rivers, and I think trekking is also really enjoyable. Vâng, những người trẻ có rất nhiều sở thích phù hợp với lứa tuổi của mình và Logan không phải là ngoại lệ. Chàng trai 19 tuổi này có sở thích khám phá Huế và ghi lại những hình ảnh thật đẹp. Vô cùng yêu thích các địa danh của Huế, Logan lúc nào cũng hào hứng khi có thời gian khám phá. Thăm lăng vua Từ Đức, Logan tha hồ chụp ảnh, tìm hiểu lịch sử và hít thở thiên nhiên. Đối với chàng trai trẻ, những công trình kiến trúc xưa hòa quyện với thiên nhiên như thế này là một nét quyến rũ. Đặc biệt hơn khi biết rằng điểm đến hấp dẫn này là nơi yên nghỉ của một vị vua thi sĩ triều Nguyễn nổi tiếng của Huế một thời vàng son. Và chàng trai trẻ muốn ghi lại thật nhiều hình ảnh của một Huế xưa trong không gian cổ kính này. Logan, what do you like more when visiting to the kingdom? I think this place is very big and very historic, and it has a lot of meaning in Vietnam's history. And being able to get here so easily from the center of you feel like you're in a different place. I mean, 5 minutes ago we were driving through town, and now it feels like we're in the middle of nature. And this place is absolutely huge. I mean, there's a lot of tombs in the world, and I'm sure there's big ones, but this one's it's very neat. It feels like nature. There's so many trees, and I think that's really cool. It fits in with the environment. I think the coolest thing to take pictures here is when you're looking at the roofs. A lot of the roofs of the buildings, they're very detailed, and they all have a very intricate art. And I think it's super cool to take pictures of that and really capture it in fine detail. And I mean, it's not just that. If you look around, there's rivers, there's fish, there's tons of nature, and I mean, on a good day, this place is
the perfect photo opportunity. Besides this place, where do you often go to take the photo in Huế? I think the most common place for me to take pictures would probably be in the Citadel, because the Citadel is very easily accessible. And I mean, anybody can go there and take pictures, and it's super easy. You taking photos at the Perfume River is beautiful. I mean, sunrise and sunset on the river with the dragon boats. It's beautiful. It's something that not many cities have. What interesting thing you got when taking photo? The most interesting thing I find is taking photos of the people in Vietnam. I think you can capture many faces of this country. If you go to one of the markets in town, you can capture a picture of an old lady driving like a bicycle with so much fruit. And I think if you really get the detail, the picture can turn out absolutely amazing. And of course, I try to take as many opportunities as I can, but it's not every day you can take pictures. Compared to the city you have living and visited, what are the differences of Huế? A lot of the cities I've lived in have all had their fair share of historical places, but the difference is Huế has a lot of history. I mean, this place used to be the imperial capital of Vietnam. You can be driving through a big city and it's just buildings, 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 and they're all new and it's all very busy. But Huế City, you can be driving next to buildings and then 1 minute later, you're driving in a citadel that is a couple hundred years old. And I think that is just, it's amazing, it's beautiful, and it's really cool that the government kept it that way and they tried to keep it as clean and as protected as possible. And I think that really gives Huế a difference. Thank you for your interesting sharing. Huế không chỉ có làng tẩm đền đài mà còn có rất nhiều không gian văn hóa khác có thể thu hút hấp dẫn những chàng trai trẻ như Logan. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng ghé qua một không gian như vậy. Lát à Huế, một không gian đậm chất truyền thống Huế do những người trẻ tạo dựng. Nơi những ai yêu Huế có thể ghé qua để được trao đổi, tìm hiểu nhiều nét văn hóa riêng biệt của Huế đã tồn tại cùng thời gian. Áo dài, đặc biệt là cổ phục được trưng bày trong không gian này là một nét đặc sắc. Là người thích tìm hiểu nghệ thuật và nhiếp ảnh, Logan rất thích thú khi đến đây để được trải nghiệm những điều chỉ mới biết qua mạng xã hội. Dù không hiểu hết ý nghĩa, nhưng có lẽ chàng trai 19 tuổi đã biết Huế nhiều hơn và yêu hơn thành phố mình đang sống. Hôm nay thì Giang Thanh cũng rất hân hạnh được tiếp đón một vị khách nước ngoài, còn khá trẻ và cũng khá bất ngờ khi bạn ở một độ tuổi như vậy đã có sự quan tâm rất nhiều với văn hóa, nghệ thuật ở Huế. Thanh cảm nhận là khi mà trao đổi với bạn ấy, thì bạn cũng đã có nhiều cái hiểu biết về Việt Nam. Em thấy là khá là vui khi mình cũng đóng góp được một phần nào đó để giới thiệu đến các bạn trẻ nước ngoài về những cái kiến thức mà mình có, cùng chia sẻ và cùng học hỏi. Và hy vọng rằng ấy, thì đấy bạn cũng sẽ gửi đến một cái thông điệp cũng như lan tỏa đến tất cả các bạn nước ngoài có thể quan tâm nhiều hơn và tìm hiểu nhiều hơn về văn hóa truyền thống Huế. Không gian văn hóa là cái Huế là nơi tiếp đón những cái người mà yêu văn hóa truyền thống. Bên không gian của mình là có những cái trải nghiệm về ẩm thực, về làm bánh, hoa giấy truyền thống. Thì hôm nay là không gian của mình được đón chào một cái bạn trẻ đến từ nước ngoài. Bạn còn rất là trẻ và bạn cũng rất là hứng thú về cái văn hóa truyền thống của Huế, thì cảm giác cũng rất là vui. Thì mình hy vọng là những cái giá trị văn hóa truyền thống Huế được lan tỏa nhiều hơn đến với các bạn trẻ, không những trong nước mà còn cả nước ngoài nữa. Logan, you look so ecstatic. What do you think about this place? I think it's super cool. I mean, it's really fun to be able to come here and put on the traditional outfit so easily and so simply. And I think it's a great experience.
And I think this place is also amazing in arts and crafts, and it really shows what Huế is all about. And I think that's really cool. I mean, if we look around, there's so many really nice antiques all over the place. And How do you feel when wearing traditional Vietnamese áo dài? this is my first time wearing áo dài. I think it's cool because I'm in a city where there was a lot of there was royals in the past, royalty and all this, and I think wearing their outfit really it represents the past. And me not being Vietnamese, it's even nicer for me to be able to wear it and take pictures and take these videos. I think it's super cool. What more about Huế would you like to explore? I've been here for 3 years now, and I've seen quite a lot about this city. But I think there's always these little corners where you can take your motorbike, or you can take a taxi, you can take anything, and you can drive for 10-15 minutes and you can find these really cool places. I mean, this shop, I've lived in Huế for 3 years and I didn't know it was here. So this morning when we came here, I'm like, maybe we should have known about this place sooner. But there's tons of places that I would still love to go see. Coffee shops, monuments, lakes, mountains. There's so much to see here. So I think there's still a lot to be done. And I would love to see it all. You are lucky to have had many cultural experiences in many different other countries. What do those mean to you? I've traveled pretty much nearly over the whole world. I've nearly done a full tour of the world. And I think for me, being somebody who moves so much, I've seen many cultures. I've seen the Americas, I've seen Europe, I've seen Africa, I've seen Asia now. Being able to travel so much, I learned about different religion, different people, different culture. And I think it's really helped me to see that when I go from country to country, it's not a struggle. I can understand what the people are, and I adapt much faster. Thank you for your interesting stories today. Hope you will have more beautiful memory while living in Huế. Thank you very much, Ms. Key. Today's been a fun day, and I hope we do it again sometime. And thank you to the audience for watching this, and thank you for being the kind people you are in Huế City, and helping our experience. And I hope to see you soon. Bye bye. Huế của Logan Lipkin vừa cổ kính vừa hiện đại, đủ để cảm nhận được niềm vui và sự thoải mái. Đó còn là những trải nghiệm đẹp giúp cho chàng trai trẻ này có thêm vốn văn hóa, sự hiểu biết và dành nhiều tình yêu thêm cho vùng đất mà anh đang sinh sống và học tập. Hy vọng rằng Logan sẽ có thêm được nhiều điều thú vị khi sống ở vùng đất này. Kỹ sư chuyên dùng Huế Đức và người đến đây cùng buổi phép lại. Nhà kia xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.